بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن أنواع الحركة النسوية. Liberal feminism. It is a movement that believes all individuals should be free to explore equal opportunities and rights. Liberal feminists argue that society holds the false belief that women are by nature less intellectually and physically capable than men. So, liberal feminists argue that society holds the false belief and reconstructs the image that women are by nature less intellectually and physically capable than men, and they are emotional creatures. For that reason, society created private sphere for women and public sphere for men. So for liberal feminism, it is a movement that believes that all individuals should be free to explore equal opportunities and rights. إذا النسوية الليبرالية تؤمن بأن جميع الأفراد يجب أن يكونوا أحرار وللحصول على فرص متساوية وللحصول على حقوق متساوية. النسويون الليبراليون دائما يجادلوا بأن المجتمع هو شكل فكرة خاطئة على النساء بأنهم بالطبيعة وطبيعة أجسادهم أقل من الرجال عقليا وعاطفيا، ولذلك قام المجتمع بتشكيل عالم خاص للمرأة وعالم عام للرجل. So liberal feminism advocates equality, equal opportunity. I am equal to him, she is equal to me. These are the principles of liberal feminism, which calls for equality and equal opportunities. من مبادئ النسوية الليبرالية المساواة وخلق فرص متساوية للرجل وللمرأة. Liberal feminism fights for complete gender equality through social, political, and legal means. Liberal feminism advocates and fights for complete gender equality and eradication of gender discrimination through social, political, and legal means. النسوية الليبرالية تحارب من أجل المساواة بين الجنسين عبر وسائل اجتماعية وسياسية وشرعية قانونية، وتحاول أن تنهي التمييز بين الجنسين الذكر والأنثى. Radical feminism وهي النسوية الراديكالية believes in eliminating the concept of gender entirely. Radical feminism doesn't believe in the concept of gender. In the concept we have male and female, and we have to reconstruct society accordingly. Radical feminism believes in eliminating the concept of gender entirely, believes in eradicating the concept of gender entirely. إذا النسوية الراديكالية تؤمن بإلغاء فكرة الجنس وأن ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة، ويجب على المجتمع ألا يتشكل بهذه الطريقة على فكرة النوع أو الجنس. Radical feminism is a movement that believes
Sexism is so deeply in society that the only cure is to eliminate the concept of gender completely. Radical feminism believes that sexism and focus on women's biological needs is rooted in society, and the only cure is to eliminate the concept of gender completely. Radical feminism rejects the idea that woman can be judged by her biological needs and biological system, but by her intellect and achievement. So we have to remove and eliminate the concept of gender completely. There is no difference between man and woman, and they cannot be judged by their biological systems, but by their achievement, intellect, compassion, and contribution to society. النسوية الراديكالية هي حركة تؤمن بأن التمييز على أساس النوع والجنس هو متعمق في المجتمع، وأن العلاج الوحيد هو التخلص من فكرة أن هذا ذكر وهذه أنثى، وأن يتم الحكم على تصرفات البشر طبقا لاحتياجاتهم البيولوجية وأجهزتهم البيولوجية، ولكن يجب أن يكون الحكم على إنجازاتهم العقلية وعلى ما حققوه وعلى قدراتهم في المساهمة في بناء مجتمع، وليس على أجهزتهم واختلافاتهم البيولوجية. So socialist feminism calls for an end of capitalism. Social feminism calls for an end of the capitalist system. إذا النسوية الاجتماعية تدعو إلى إلغاء الرأسمالية وتعتبرها هي أساس اضطهاد المرأة. I am going to be your more because you are man. وتعتقد بأن النظام الرأسمالي عزز الاختلافات والفوارق بين الرجل والمرأة، أنه يقوم بالدفع للرجل أكثر من المرأة. Socialist feminism, a radical feminism, is the most extreme form. The second type of feminism, called social feminism, is slightly less extreme, but still calls for a major social change. Socialist feminism is a movement that calls for an end to capitalism through a socialist reformation of our economy. Basically, socialist feminism are that capitalism strengthen and support the fixed status quo because men are the ones who currently have power and money. Those men are more willing to share their power and money with other men, which means that women are continually given fewer opportunity and resources. This keeps women under the control of men. So radical feminism is the most extreme form, and the second type is the social feminism, which calls for a major social change. And they call for the end of capitalism through socialist reformation of our economy. And they are that capitalism strengthen and support the sexist status quo because men are the ones who currently have power and money, and those men are more willing to share their power and money with other men, which means that women are marginalized. Women remain continually under the control of men. Women denied the opportunities and resources,
to stand on their own. For that reason, we consider capitalism facilitates discrimination against women. So, and for that reason, socialist feminism advocates and calls for the eradication of capitalism. النسوية الراديكالية هي من أكثر الأنواع تطرفا في الحركة النسوية. أما النوع الثاني هو النسوية الاشتراكية، هو أقل تطرفا ولكن تدعو إلى تغييرات جذرية. هي حركة تدعو إلى التخلص من الرأسمالية عبر الإصلاح الاجتماعي للاقتصاد. بشكل أساسي النسوية الاجتماعية تدعو تجادل بأن وتدعي بأن الرأسمالية تقوي وتدعم الوضع الحالي المزري للمرأة، لأن الرجال هم الذين يمتلكون القوة ويمتلكون المال. هؤلاء الرجال دائما لديهم رغبة أن يشاركوا أموالهم وقوتهم مع رجال آخرين، وهذا يعني بأن النساء سوف يحصلن على فرص أقل ومصادر أقل، وبذلك تبقى المرأة غير مستقلة اقتصاديا وتحت رحمة الرجال، وتبقى النساء ويبقى النساء تحت رحمة الرجال. In short, socialist feminism focuses on economics and politics. They might point out the fact that in the United States, women are typically only paid only 0.70 for exactly the same job that man would be paid $1 for. Why women are paid less than men for the same work? Social feminists point out that this difference is based on a capitalist system. So, in short, socialist feminism focuses on economic politics. They show and indicate that women are underpaid in America, and women are typically paid only 0.70 for the exact same job, same work that a man would be paid $1 for. Why are women paid less than men for the same work and job? Socialist feminists point out and say this difference is based on a capitalist system, and the capitalist system deepens the difference between men and women, deepens the discrimination between men and women. باختصار، الحركة النسوية الاجتماعية تركز على المواضيع أو الموضوعات السياسية والاقتصادية، ويشير إلى أن النساء في الولايات المتحدة يتم الدفع لهم أقل من الرجال. على سبيل المثال، المرأة يدفع لها 70 سنت على مقابل نفس العمل الذي يعمله الرجل، ويدفع للرجل بالمقابل $1 كامل. لماذا يدفع للنساء أقل من الرجال؟ من أجل مقابل نفس العمل. النسويون الاجتماعيون أشاروا ووضحوا بأن هذا الاختلاف مبني على النظام الرأسمالي، هذا النظام الذي يعزز هذه الفوارق الذي صنعها المجتمع بين الرجل والمرأة، ويساعد أيضا في آه، عملية إعاقة تطور وتقدم واستقلال المرأة. Cultural feminism. Cultural feminism believes in encouraging feminine behavior rather than masculine behavior. Cultural feminism focuses on encouraging feminine behavior of women rather than masculine one. إذا الحركة النسوية الثقافية تؤمن بتشجيع التصرف الأنثوي للمرأة وليس التصرف الذكري أو أو تقليد الرجال.
Cultural feminism is a movement that points out how modern society is hurt by encouraging masculine behavior, but society would benefit by encouraging feminine behavior instead. Cultural feminism points out that how modern society is hurt by encouraging masculine behavior, and that society would benefit more by encouraging feminine behavior. النسوية الثقافية هي حركة تشير بأن المجتمع الحديث يتضرر من خلال تشجيع التصرف الذكري، ولكن سوف يستفيد أكثر عندما يقوم بتشجيع التصرف الأنثوي بدلا عن التصرف الذكري. Liberal feminism that we talked about it fights for complete gender and equality through social political means. Islamic feminism. Islamic feminism is a form of feminism concerned with the role of all women in Islam, aimed for the full equality of all Muslims, regardless of gender in public and private life. Islamic feminists advocate women's rights, gender equality, and social justice, grounded in an Islamic framework. Islamic feminism calls for women's rights, calls for gender equality, calls for social justice, and they aim for the full equality of all Muslims, regardless of color, sex, race, and gender, and they grounded their ideas and belief in an Islamic framework. إذا الحركة النسوية الإسلامية هي شكل من الحركة النسوية والتي تهتم بالمرأة في الإسلام وتهدف إلى تحقيق المساواة الكاملة لكل المسلمين بغض النظر عن جنسهم وعرقهم في الحياة العامة والخاصة. النسويون الإسلاميون يدافعون عن حقوق المرأة والعدالة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية التي هي تنبثق من الإطار الإسلامي القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية. Advocates of the movement seek to highlight the deeply rooted teaching of equality in religion, to encourage questioning of the patriarchal interpretation of Islamic teaching through Quran, Holy Hadith, saying of Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, and Sharia law towards the creation of more equal and just society. So the advocate of the Islamic feminism, they try to focus on the deeply rooted teaching of equality in religion, encourage the questioning of the patriarchal interpretation of Islamic teaching through the Quran and uh, Hadith, saying of Muhammad, peace upon him, and Sharia law towards the creation of a more equal and just society. إذا الحركة النسوية الإسلامية تدافع عن التعاليم العميقة والتي تنادي بالمساواة في الدين، وتشجع من ناحية فحص من ناحية فحص التفسيرات السلطوية الذكرية للتعليم الإسلامية من خلال القرآن والسنة النبوية والشريعة، من أجل خلق مجتمع عادل وغير ظالم ومنصف للمرأة. Advocates of the movement seek to highlight the deeply rooted teachings of equality in the religion, encourage the question of interpretation, in criticizing the patriarchal interpretation of Islamic teaching through Quran and Hadith, and we know our Islam calls for justice, diversity, acceptance, forgiveness, and atonement. So
and the aim is the creation of a more equal and just society. إذا عجبتكم المحاضرة تسووا في اللايك وتكتبوا في الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله.